That's the treat for them. Yes. Thank you for your work. Yes, thank you for working hard, Sandpass. This is a fun way to cross it. Kind of like an engine if you're like, vroom, vroom. I don't need to have an ID and I don't need to have a vehicle. السلام عليكم يا ربع. طبعا احنا اليوم في كنتاكي. ابو حميد انا حساب بنروح ولايه ثانيه، بس ابو حميد قال لازم نجي كنتاكي. علم المتابع ليش بنجي كنتاكي. في رجل يا جماعه عايش هنا حياه بدائيه. تخيلوا ان ابوه وامه ما طلعوا له هويه، فالحكومه ما تدري ان هذا الشخص اصلا موجود في الحياه، تمام؟ وعايش حياه جدا جدا بسيطه في جهه الريف والمزارع. فبنروح ان شاء الله نزوره ونعطيكم كيف هذا الرجل اصلا عايش حياته وكيف ما قاعد حتى يدفع ضريبه للحكومه. انا الصراحه متحمس عندي اسئله كثيره. متحمس. يلا يلا على طبعا هو ساكن في الكانتري من غير رفاعات ونزالات في الريف، وحتى الارسال لك عليه. اخر شيء أنا عندي شرطه واحده، باقي 10 دقائق انا متاكد ان هناك ما في ارسال. شكله ما في ارسال. احنا علشان نتواصل معاه حصلنا رقمه التليفون الثابت، كلمناه مره واحده ورد، تكلمنا الليل وكل شيء وعطانا عنوانه، وبعدين ما قدرنا نتواصل وياه. بس حاولنا نتواصل وياه ما عنده اي شيء. ايه فاعطانا عنوانه وحاولنا نتواصل وياه كذا يوم. والله شكل الديبان عنده تقصيص اشجار وكذا. فبنروح للبيت ونشوف شنو يصير يعني. طبعا الحين انقطع الارسال، مره ما في ارسال. الله المعين. شوف انا اللي اقابل الحين يقول لي خلاص نصور بكره، ما عندي مشكله، نقدر حتى نحط الكرفان في الموقف حق الكرفان، نستاجر يعني الليله في المنتزه المخيم. بس المشكله لو ما درينا ما قابلناه مو موجود لازم نرجع مرة ثانية بكرة، هذه بتكون شوية صراحة. يلا نشوف، احنا نمشي على الله ونشوف. وصلنا الى طريق يعني في زفلت بس تعبان. هذه طبعا منطقة الجبال، هذه تسمى الابالاتشي، اتوقع اني قلت اسمها صح، بس هذه سلسلة جبال يعني من تينيسي والاباما وكنتاكي، يعني تمر بولايات عديدة. هذه ما شاء الله. شوف من شوف المنظر الجبال. ما شاء الله. هذا هنا البيوت طبعا ما شاء الله، يعني حتى قبل شوي في كلب والله كان بيجينا. اوف شوي يا ابو حميد. على الله مغامرات. الله غلبنا ذا الرجال، ان شاء الله انه بس يكون موجود. ان شاء الله. طبعا جينا على طريق مو مزفلة ترابي، وجينا معانا الكرفان، فان شاء الله نقابله. هذا البيت حقه، تخيلوا هذا بيته وهذا عنوانه هنا. والله ايش هالعيشه دي. طبعا ابو حميد ذاك رايح لابو حميد، ان شاء الله موجود، ان شاء الله ما يطلع لك كلب. انا قاعد انتظره هنا ما شاء الله. طبعا انا قاعد انتظر ابو حميد، عندي مفتاح السياره. ليش؟ يعني على قولتهم كان هو يمسكه وانا موجود، نرفع الفلوق حقكم. صارخوا عليه اللي هناك يقولوا له وش تبغاه. طبعا هنا في بيت وهنا في بيت. هذا البيت شفنا في ناس قاعدين يزرعوا وعندهم بقر، وهذا الخشب تبعهم، حتى هذا العربة من كذا يعني ما حاولنا نوقف في مكانهم. واخر شيء صارخ على واحد قال ايش تبغاه؟ قال نبغى الشخص الفلاني، نسيت والله اسمه. قال داو هنا. لك راح لهم. طبعا هو قال ما راح يصور، بس راح نحاول ونشوف ان شاء الله. شفت ابو حميد ورحت اليه، قلنا نسولف مع الرجال، قلت له عاد اوقف السياره هنا وزبطنا الامور. راحت الكاميرا في مخباي عشان لا إذا تكلمنا معه ورضى نصور صورنا، إذا ما رضى عاد لا حول ولا قوة. What's your name again? Titus. It's glad to meet you. He's a nice dude. جينا أبو حميد قاعد يساعدهم. أبو حميد شنو يذكرك؟ هذا الكورن. طبعا في شغله قالها عن الكورن، شنو؟ الاحمر بروتين زايد اكثر عن الاصفر. اي والاصفر بروتين اقل، بس كله نفس الطعم. اي بس طبعا في احمر وفي اصفر. We were telling them like the different that's the red one have more protein. Yeah. Understand Arabic now. Yeah. I'm not that fast of a learner. Stand fast and grey heart. Nice.
طبعا اساميهم هذول. هنا يجمعون الذرة. طبعا هم يبيعون الذرة هذا، وهذا شغلته بالخيول هنا. طبعا الخيول حقهم يطلعون اصوات ليهم يمشي، يطلعون لهم اصوات ويوقفوا. طبعا انا ما ابغى اطلع الاصوات لا يمشون، قاعدين ياكلوا. They got hungry. كيف ابو حميد؟ والله الوضع تمام، خلاص شكلي بنقل اعيش هنا. والله يبغى لها نقله هنا. طبعا اعطانا هذه، قال لي خذ هذه عشان ملونة تتذكرني. ابو حميد اختار هذه. والله حبيب الرجال، تحس واحد من الشباب، كل مرة نجي نوقف. That's the treat for them. Yes. Thank you for your work. Yes, thank you for working hard, Sandpass. Great heart, thank you for working so hard for us. We're very grateful Yeah. that God put it in your heart to work hard. Nice. With us out to battle, then we'll have supernatural power and we'll be able to win. You put the firewood in here, right? And then there's an oven here for baking. هذا الفرن. Wow. I have some sweet potatoes in here that زي ما شفتوا الفرن يعمل بالحطب، والسبب ان التايتس ما عنده كهرباء، يحب يكون مستقل بنفسه. واكيد تتساءلون كيف يحصل على الاضاءة. out in the sun, Okay. and then I bring it in, and It has the light. So it charges, has a battery on it. yes, So is there any like power lines in this area? there are yes. The people that own this place before, they had power here to the place. You can see the pole, the electric pole over there. So You actually do this by choice. yes, You don't yes. want things. I like to Okay. live off the land and be independent from Okay. Of all the that. grid, huh? Yes, As they yes. say. Okay. This is a solar panel here, a little battery here, so I can charge up lights from this. هذه البطارية عشان الإضاءة. And I can show you the creek if you want. وبالنسبة للموية، تايتس عنده مجرى وادي صغير للمياه، يعتمد عليه بشكل كبير في الحصول على مياه تسد احتياجاته. Have you ever thought about like going for drilling like a well or something? I dug down about over there, see where that barrel is? Dug down about 6 feet, and then I hit really solid rock. And I don't know how far it would take to get good water, but a friend of mine that's in this area drilled down, paid about $7,000, and they drilled down, and the water was salty and sulfur. Not good water, just no good. I get some water for washing and just dip it out of the creek here, and then I'll show you the rain barrels that we have too. If you don't have boots to cross the water, this is a fun way to cross it. هنا عنده خلف البيت في عنده اللي هو حبحب، هنا زارع زي ما انتم شايفين نابت عنده جنب اللي هو جدول المويه او مجرى الصغير هذا اللي يعتمد عليه بشكل رئيسي واساسي في الشرب والغسيل. شوفوا ما شاء الله قديش المويه صافية هنا. I'm not that fit though. Okay. Yeah. So is this the flu like the whole year? Most of the year it does flow like this, but
There are times when it doesn't rain in the summertime and it dries up, and then there's sometimes just pools of water, but it's not actually flowing all the time. Yeah, interesting. Wow, that's the definition of fully independent. Like electricity, water, and for the cell, I know we communicated the first time through a landline, Yes, which yes. is something, I don't know, this generation, even like my little brothers and sisters, sometimes they struggle to explain to them what is a landline is. Yes, Because it's cell phones, you know? yes. There's so many cell phones now. I remember when I was little, I'm 32 years old, the phones had a cord and they had a round dial, and you would go like this. Even though I'm not very old, that's like no one had a cell phone when I was little. This is the wood shed where I keep some of the firewood in this shed. حطها بحطها هنا. So the telephone, is it in a separate room or is it inside your house? Over here. Oh, okay. So, Yeah. so what was the reason you put it in a separate place? I like to read my Bible, and if I had it inside the house, I would get distracted, like, oh, I need to answer that. So having it out here, it's a little bit more quiet. But yeah, this has a cord on it. Old school, huh? Yeah. So it doesn't require any extra electricity. It's just the line from the phone line. This is a lamp that I have that has a little solar panel on it. So I can just put it out in the sunshine, and then it can charge up. Interesting. Yeah. And what about this tank? How does it work? This you can put water in it and heat up water for like a bath, or for canning fruits and vegetables. Put them in the glass jars and then put them in there, and you can get about 30 jars inside there to can them up and seal them. Interesting. Do you guys drink coffee here? No. Because I know some people, especially like vegetarian. Yes, there are a lot of people in this area that like to drink coffee, but I personally don't drink coffee because it has caffeine in it. Caffeine is, it's kind of like with the horses there. If I take a whip and I'm like, they'll go faster and they'll go pull more, but the whip doesn't actually give them energy. It just gets them going faster. Yeah. And so the same way with coffee, it gets the body going faster, but it doesn't actually give you energy. So you drink lots of water, you eat healthy, nutritious food, and those things help you. You get enough sleep. Those things help you to have energy. But the coffee, it's just kind of like an engine. If you're like, vroom, vroom, and it's going to wear out quicker than if you keep your engine running at just an even speed. It's the same way with the body. So that's one reason why I don't drink coffee. And another thing is that if I put harmful things in like tobacco or alcohol or junk food or anything that's harmful, then I'm not destroying. This doesn't really belong to me. It belongs to Him. And if I destroy this, then I have to answer to Him on the judgment day. But I want to ask you about like growing up and the way your life now, about the legal identification or ID. How is this possible? Like you have no ID, and I don't know, the government maybe like they never know you existed, right? But of course people knows, the community knows who are you. Now you're becoming also even more popular. So how is it like? Usually parents do that, the ID stuff. So how was it for you, like growing up without ID? I was born not at the hospital. I was born with a midwife. My parents did get a birth certificate for me, and I got a learner's permit, and I was learning to drive the vehicle. But then I felt like God was calling me to live a more simple life, and I saw how, with the way that most Americans live, the mom and dad work away from home, and then the children are just going to school, and then maybe a babysitter. They don't work together. But I saw how the Amish
a lot of them are farming and living off the land, and they're working together. And I felt like that was what God was wanting for my future, the way that so many people are living today. So when I was around 17, 18 years old, I decided, okay, I don't need to have an ID, and I don't need to have a vehicle. I can have a horse and just do farming and gardening. And so I worked with different Amish and Mennonite farmers, and I would work on their farms, and they would take some time to teach me different skills, different things. And I'm really grateful for the different ones that taught me how to live this way, how to harness up the horses and plow, how to plant things, carpenter work, how to build things. Very grateful for them. Then later I was working in Tennessee on an organic farm, and a flood came and my birth certificate got washed away. That was in 2010. And so then the Social Security card there, it says not valid unless signed, and I never signed my card. Oh, so it wasn't valid by their policy. I'm just thankful that instead of looking to the government, the whole system, the way that people are living today, unfortunately, they're looking to the government to give them, a lot of people are looking to the government to give them what they need. And instead, we need to be using the hands and the feet and the resources that God has given us and work and learn how to support ourselves. One more question, and then I'm gonna let you eat. Okay. So And you eat with us. appreciate it. Yes. Thank you. People are gonna wonder how do you travel from A to B since you don't have a car? Most of my work that I do is just here on the farm, like we're picking corn. You can see the horses there, and so I don't have to leave here a lot. I do have some local like hardware stores or grocery store, and I can just drive my horses in the wagon to go get that. Oh, so you have a wagon? Yes. Oh, okay. Yeah, we can go see it if you want. These two Mohammeds have been helping me to pick corn today, and then I have some other friends that are helping to pick too. We appreciate the teaching too. Oh, you're welcome. Yeah. Yes, it's really satisfying to remember plowing this, planting it, and then watching it grow taller and taller and taller. This nice. Oh, you're welcome. Corn, like. So do you use this wagon for going to tool store or is it different? Sometimes, yeah. If I need to pick up some. Where exactly you sit? In the front there. Sometimes I put a hay bale to sit on. Okay. Or sometimes I like to stand up because it's more comfortable for me. How long does it take you to get to the store? Well, I have a feed store that's about 3 miles from here. Like if I need to buy horseshoes or nails or bolts or machete or things like that. With these horses, to go the 3 miles there, it would take me about probably 20 minutes. 20 minutes? That would be like 5 minutes in a car? Yes. Oh, okay. Yeah. Yeah, not bad. Sometimes people ask me to trim the hooves for like a donkey or a horse, and so sometimes they pick me up in my tools, and then if it's a farther away, something I need to stop at a store or something, then we stop on the way because it would take me too much time to drive way far out to go trim the hooves. So I do have a question, but I don't know if it's personal or. You go ahead. That's fine. So yeah, we know the life how you live right now and everything, but the question is, I know you grown corn and then you turn this to different thing and you sell it, right? What is other thing you do? You just mentioned that people pick you up to do their horses food and stuff like that. Is that one of the thing you make money from? Yes. Right. Yes. And it doesn't cost them much to live because there's not an electricity bill, Right. not an internet bill. So your expenses is very low. Very low, yes. So you don't need much, basically. Yeah. Very good. Nice. Very good. Interesting. Yeah, that's awesome. What are their names again? This is Great Heart, Great Heart. and this is Stand Fast. Damn fast. Which one is faster? Ha, Because the name now is. I think he's probably a little bit faster. Okay. Yes. From what do you feed the horses? The corn and also the lots of grass here. Okay. And then for the winter time, we cut the grass and make hay. Then they eat some hay in the winter time too. Oh, the hay, which means the grass when it's a little bit like dry. Yes. I've seen. The corn is
like candy for them. So this is how you treat them, huh? Yeah. They worked very hard to plow this ground and earlier this year and get it ready to plant. Now they get to enjoy the payback from their hard work. من هذه الغرفة اللي حاط فيها التليفون الأرضي منعزلة تماما عن البيت، نفس طريقة بعض الأميش، والهدف من وضعها هنا انها ما تشوش عليه ابدا في حياته. تمام، حطه هنا وقت ما يحتاج تليفون هو يتصل. بالنسبة لاستقبال المكالمات ممكن الناس تترك له رسالة صوتية وبعدين هو يرجع يتصل عليهم زي ما عمل معي أول مرة. طبعا هو إنسان فيجيتيريان، ما يأكل إلا خضار وفواكه، والسبب أنه تارك المعزة هذه عنده يقول عشان تنظف له الأرض وتاكل من العشب، فهي تاكل من العشب هنا، يتركها يفكها، بالتالي مستفيد منها بهذه الطريقة. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين هذه كلها من هنا إلى الحظاير اللي شايفينها ورا هناك في الأخير، هذه كلها الأرض يملكها ملك الخاص، ولأنه يعتمد على الحطب بشكل كامل 100% في موضوع التدفئة وكذلك موضوع الطبخ. هذا هو الحطب اللي عنده هنا، مو بس الحطب هذا، شوفوا خلف البيت عنده مسوي حطب بالكامل، هذه الجهة كلها ما شاء الله حطب. هنا بعد حاط فرن خارجي، أتوقع هذا حق الشوي والباربيكيو. Couldn't handle him. And I shoot him myself. Trimmed him, I'm sorry, yeah, myself. But هذا هو المطبخ اللي يستخدمه، هذه المغسلة هنا عنده. أتوقع هذا الفرن القديم يوم شرى البيت خلاه ما استخدمه. هذيك بعد الثلاجة الفريزر ما يستخدمها، هذه من اللي قبله، المالك اللي قبله صاحب البيت، بالأصح مستخدمها تخزين. الثلاجة والفريزر يخزن فيها أشياء، بما أنه ما في كهرب فما يقدر يستخدمها، لكن حاطها تخزين. هذا السرير اللي ينام فيه هو ضيوفه، أي زوار يجونه، مسويها 3 أدوار. هذا بعد الدور الأول والثاني، هذا دورين فقط. حياة جدا بسيطة وسهلة وبدائية ومريحة كذلك. cilantro. Okay, yeah. Nice. It smells so good. I'm going to put some cilantro into the soup that we're going to eat. We'll go inside and we'll put this in the soup. This is pinto beans and turnips from the garden, kale, greens from the garden, and some salt. And then I'm putting some cilantro in it. Nice. There's lots of turnips out there in the field. So this is the beans and potatoes. Turnips. Oh, turnips. Turnips, yeah. And then this is rice. Let me see. And then over here, some sweet potatoes. They are... You grow all these? The sweet potato is growing here, right? yes. Mm-hmm. Yeah. The rice, you got it from the store? Yes. Mm-hmm. They're very Nice. beautiful yellow inside. Yeah. There are also some of the sweet potatoes are orange. The red orange, yeah. We got a lot of that one back home. Mm. Yes. Interesting. And then someone gave me some dates. Oh, you got some dates. Dates are so good. That's awesome. Yeah. Yeah. It's They're- like a sweet and Yes. yeah. Like a candy for me. Yeah, it's like a sweet and candy, right? Yes.
قاعد اسمع التليفون. صوت التليفون صراحة يعتبر شوية قوي، ينسمع من بعيد. قفل الخط خلاص. تسمع إذا كنت برا البيت، ما إذا كنت داخل البيت أكيد ما راح تسمعه، ولو كنت هناك بعد أبعد ما راح أسمعه. تقريبا كنت خلنا نقول 10 أمتار بعيد منه وسمعته كان واضح. على 15 متر ممكن تسمعه على الخفيف، 20 متر وإذا في حاجز أكيد ما راح تسمعه. Artist, thank you so much for having us. Hey, you're welcome. Thank you for the food. Oh, you're welcome. We appreciate that. Yeah. I'm glad that you could come. You know, I'm glad for this opportunity to come here and meet you in person, and I'm glad also to meet Charles. God bless you, brother. And his family, and you know, hopefully one day we guys meet again in Texas. We don't know, huh? Never know. So yeah, thank you again. شوف الأحصنة اللي موجودة. طبعا هنا في حصانين حق اللي معاه، هذول الأحصنة اللي شراهم، وجاي هنا يشتري أحصنة حق الحراثة ودي الشغلات، يقول أرخص. خلنا نرويكم، هذا واحد، دينا نشوفهم. هذا الثاني يقول إن من هنا ياخذهم أرخص من لما ياخذهم من تكساس. قابلنا شخص من تكساس معاهم، طلع يعرفهم من زمان. في نحن يحط الأحصنة حقه. هذه واحدة من العربات. هذا الحصان حقه هنا اللي يطلع به، ما شاء الله. Thank you so much. You're welcome. Appreciate it. Some are the orange ones and some are more yellow. Very sweet, huh? وش أبو حميد؟ الله أعطانا من البطاطا الحلوة هذه بطاطا من مزرعته. طبعا يبيعها هو أصلا. إيه، أتوقع تحت السعر. هذا التفاح طبعا $4 يقول لك. طبعا كل شيء يزرعه يبيعه هو. في أشياء إذا كان إنتاجها محدود يأكلها هو أو الضيوف اللي يجونا. صراحة الرجل أكرمنا كثير وكان جدا طيب معانا كريم. أعتقد أني نسيت أصور الأكل. نسيت أصور الأكل صح؟ بس عزمنا على الغداء وكان الأكل كله فيجيتيريان. كان في رز وكان في نوع من أنواع النباتات زي السبانخ بس نوع ثاني اسمه كارل، وكان فيه زي الفول وأشياء معاها نسيت شو. كلها عبارة عن خضروات. وفي أتوقع إحنا نسميه بعد. صراحة الأكل كان طيب صراحة كذا طيب. ويكفي انه يعني كان كريم معنا. كريم والله كريم. انا جينا ترى ما كان يدري انه جاي. هو يدري انه يعني اعطيته خبر اني بجي، ولكن من بعدها ما عاد صار بيننا تواصل بسبب انت شفت التليفون والمكان. اكيد انه ما سمع التليفون وما اعطاه اهتمام. بس عموما قدرنا نجي وصراحة اكرمنا وعملنا معاملة جدا ممتازة. وزي ما انتم شايفين حياته حياة بدائية جميلة بسيطة جدا. الأمانة من الأشياء اللي خلينا نتوقف عند أنفسنا حياة المدن، الحياة السريعة، وخصوصا مع دخول السوشيال ميديا. وأتوقع أنه هو متعمد يجي يعيش هنا إنه مكان ما فيه شبكة. ليش؟ عشان ما يكون بعيد عن المغريات والتلفونات والأشياء هذه. أتمنى أن كل واحد منا يجرب في يوم من الأيام يطلع بعيد عن المدن ويقفل الشبكة ويروح مكان ما في شبكة أحسن، ويعيش التجربة مع نفسه ويتعرف على نفسه. لأن في ناس كثير ينسون أنفسهم. يتعرف على الناس اللي حواليه، صدقني راح تتغير نظرتك للحياة كثير. طبعا شارك معي قصة خاصة فيه. هو قال لي إنه في يوم من الأيام كان ناوي ينتحر وينهي حياته بسبب مرحلة الاكتئاب اللي وصل لها، ولكن قرر إنه في يوم من الأيام يلجأ إلى الدين ويلجأ إلى علاقته بالرب. الحمد لله غير هذا القرار، وزي ما انتم شايفين عايش هذه الحياة البسيطة المتواضعة، ونتمنى إن شاء الله له حياة سعيدة وحياة بهيجة. وبكذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا عجبكم لا تبخلوا علينا باللايك والمشاركة، وإذا أول مرة تدخل قناتي لا تبخل علينا كذلك بزر الاشتراك. ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام. ولد تشيز برجر، ستيك، بريسكت. السلام عليكم، الله يحفظكم يا رب. شغلنا الدبل يا اخوان، عندنا طلعة هنا ما يحتاج لها دبل، بس قلنا يا عمي خلي السيارة تدلع، ها تاخذ راحتها ونستخدم الباور كامل 4 كفرات.
طبعا يا اخوان لو تلاحظون الوقت الان 25 دقيقة، تمام؟ مشوارنا ساعة، مع ذلك توقيت الوصول 5:31، 5:30 دقيقة. ليش هذا الشيء قاعد يصير؟ بكل بساطة لأننا راح نخرج من توقيت أمريكا الشرقي إلى توقيت أمريكا السنترال المتوسط، فراح نكسب ساعة في طريقنا هذا. لما رجعنا من هناك خسرنا ساعة، والآن كسبنا ساعة. عرفتوا الآن ليش أقول لكم إنه أمريكا قارة وليست دولة؟ أمريكا فيها 3 توقيت مختلفة: التوقيت الشرقي والمتوسط والغربي.